Sir, Palak madam joined. Yes, sir. I have sent a request for the panelist. Okay. Good afternoon, ma'am. Now we proceed to the next session on the adverse drug reaction. We are pleased to welcome Mrs. Palak Vyas, Madam, Assistant Professor at Indukara Ikola College of Pharmacy. Mrs. Palak Vyas is working as an Assistant Professor in the Department of Pharmacology at Indukara Ikola College of Pharmacy, New Vivi Nagar, which is affiliated with the Charutar Vidya Mandal, CVM University. Her teaching experience is 8 years. She had pursued her B.Pharm from the Satkeval College of Pharmacy, Sarsa, M.Pharm from the AR College of Pharmacy, Vallabhidhyanagar, and is currently pursuing her PhD from the Sakalchand University, Visnagar. She has published one research paper and has guided B.Pharm Semester 8 students for their project work. With this brief overview, I welcome you, sir. Welcome you, madam. Madam, we request you to kindly begin with your presentation. Over to you, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon to all the GSPC members. Good afternoon to all the coordinators of the event and all dear Good pharmacists. afternoon. So, thank you for giving me this opportunity to share my knowledge regarding some basics of pharmacy. Uh, can you see the screen, sir? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Is it visible, sir? Yes, ma'am. It's visible, but please convert it to slide somewhat. Yes. Okay. Now it's visible. Is it okay, sir? Yes. Okay. So, dear pharmacist, happy Sunday to all. So, starting with a very famous saying by Giovanni Casanova, he once likely said that medicine is in the hands of a fool is proved to be a poison, and just as poison becomes medicine in the hands of a vice. So, starting with this, we will focus on a very important aspect related to our drugs, that is the adverse drug reaction. Now, as we know, what do you mean by adverse drug reactions? Many of you know what is this terminology. We have came across this term many a times in our day-to-day life. So, any response to a drug which is noxious and unintended, which occurs at dosing normally to that used for the treatment and which is used for the prophylaxis, diagnosis, or modification in various physiological functions, that is called as the adverse drug reaction. Cutting in short, what do you mean in a very brief? Adverse drug reaction means whenever you કોઈ પણ ડોઝ જ્યારે લઈએ કે જ્યારે એની ઇફેક્ટિવનેસ ફાઇન્ડ કરવા માટે whenever you are not able to take that drug in a proper dosage form at a proper time interval, it may lead to various side effects and leading, and that's if that side effects are not treated, it will lead to adverse drug reaction. So basically, whenever we are not compatible with the drug dosage form, that will lead to various types of the adverse drug reaction.
Now these adverse drug reaction will lead to various adverse drug events. That is, any untoward medical occurrence that may present during the treatment with various medicines, but it does not necessarily have causal relationship with the treatment. That is called as the adverse drug reaction. When એની કોઈ પણ મેડિકામેન્ટ્સ જ્યારે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ સાથે ટ્રીટમેન્ટના લીધે ના થતી હોય કે જ્યારે કોઈ ડોઝેજ ફોર્મના લીધે જ્યારે ફોર્મ થતી હોય, that is called as an adverse drug event. So any event which is not treated or not cured, that will lead to various serious effects. That is, and any untoward medical occurrence that is related to any dosage results in the death, which requires hospitalization or prolongation of the existing hospitalization condition of any patients, which results in persistence, significant disability, or incapability of the drug treatment, and requires intervention to prevent this permanent injury, that are called as the various serious adverse events. So, from the earliest times, these pharmaceutical formulations have been recognized as a potentially dangerous. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ડ્રગ્સ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે ક્યાંક નો ક્યાંક એનો we have a risk factor associated with that. Simply, even we are taking a paracetamol 500 milligram for basic analgesic activities, still there is some risk factor associated with that. So from years we are facing these issues. So public and professional concern about these matters first arose in the late 19th century. So various events have occurred in the past. બહુ બધી events જ્યારે થઈ છે એના પછી there has been preclinical studies and the clinical studies have came into existence. બધાએ I think thalidomide incidents વિશે સાંભળ્યું હશે. thalidomide drug જ્યારે પણ કોઈ pregnant lady લે, that was an incident occurred in 1961, and it was reported from the West Germany. Many neonates was suffering from phocolemia symptoms, which phocolemia is a condition in which there is limb deformities. કોઈના હાથ proper formation ના થયું હોય, કોઈના leg proper formation ના થયું હોય, કે even fingers કે toes, if there is a deformities in that formation, that is called as the phocolemia condition, and that was occurred due to thalidomide incident, which led to the development of the preclinical testing and the clinical evaluation, which increased awareness of various kind of the drug effect of the drugs and methods of detecting them. So after atle bધી incidents થઈ, these are the few examples of this type of the incident. But after the occurrence of all these incidents, there came into existence the preclinical testing. Preclinical testing means the animal studies આપણે કરીએ છીએ. Then came, after the animal studies, there came into existence the clinical evaluation of the drug, in which the drug was passed from various phases of the clinical trial. And after the passing from this clinical phases, the drug was able to execute in the market. And then and only then all the patients are able to take that medicaments. So this all incident lead to this kind of the preclinical testing and the clinical evaluation of the drugs. Now, what is the importance of studying this ADR? Why we need to understand what is the importance to study the adverse drug reactions in our therapeutics. So આપણે હોસ્પિટલ્સમાં જ્યારે એડમિટ થઈએ કે જ્યારે હોસ્પિટલમાંથી we are discharged from the hospital, many conditions are developed, many disorders conditions are developed, whether we are into the hospital, admitted into the hospital, or we are at home. So many incidents focusing on the epidemiological conditions. Various inpatient cases are being observed. Almost 10 to 20% are cases developed. This adverse drug reaction cases are developed for the inpatients, which are already in the hospitals. જ્યારે બી કોઈ nurses કે જે બી allocated person છે, if he or she is not able to give proper medicaments to the patients which are already there in the hospital, that may lead to adverse drug events. Many conditions death thati hoy છે patients ni, that is very minimum cases are there, but still almost 2 to 3% cases are still observed nowadays. And along with this, it lead to a worldwide epidemiological condition, and ADR reporting. India is the 6th leading cause of this ADR. So we need to focus more on these events right now. Why so incidents? Why it is more? Why
even though we are progressing in the research field, why the incidences are even more progressing along with this, our research work. So first of all, so ever increasing number of the newer drugs in the market. We know okay, day to day life, every day a newer drug is being evolved from our research field. Okay, so jetly multiple drugs hoy, there are chances of getting more number of the this type of the complicated conditions. Number of drug prescribed are high. Whenever you go to a doctor, જ્યારે પણ તમે ડોક્ટર સાથે જાઓ તો એ મલ્ટિપલ સિમ્પલ તમે કોઈ વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે જાઓ ત્યારે પણ ડ્રગ તમને એક એન્ટીબાયોટિક આપે, કોઈ એન્ટાસિડ આપે સાથે સાથે. So the n number of drugs prescribed by the doctors or some medical representatives that may lead to this type of the medication errors કે એ ડોઝેજ ફોર્મમાં આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય કે પછી we are not able to take at a proper time interval, so that will lead to some other kind of the adverse drug reaction. Also the lack of awareness of a system for reporting ADR. So after all this condition, we, the person which is responsible, who has to report to this types of the events, is not aware of this. What do you mean by AER? So we are the personal, we are the healthcare professional who are not aware. They also lead to increase in the number of these ADR incidents. What are the common causes of this adverse effect? So first of all, failing to take the correct dose at the correct time. So whenever the patients, specifically old age people, are not able to take the correct doses and the correct medicament at the proper dosage time, overdosing of the drug. Whenever suppose we forget to take the dose in the morning and we try to take that dose along with the afternoon dose, so there will be overdosing condition developed. So that also is one of the leading causes for the adverse drug reaction. Second one is the allergies to various chemical components for different kinds of the medicine. Some allergies we don't know. The patient doesn't know what for which chemical agent he or she is allergic to. So that is also one of the leading factor which lead to adverse drug reaction. Combining the medicine with the alcohol. So alcohol consumption is strictly prohibited whenever the patient is taking or is under the medicament. Taking the other drugs or preparation that interact with the medicine. So whenever drug-drug interaction, we know, as we have studied since years, that drug-drug interaction is a major cause for this type of the adverse drug reaction. Factors affecting this adverse drug reaction is first of all the age. So age is the major cause, as I just right now said, that young people are easy, they are compatible with all the dosage form, all the timing of the dosing, timing of at which time કે જો ક્યારે દવા લેવાની છે. But the old age people છે એ લોકોને these complications are seen at a very frequent interval. Also the genetic influences, genetic factors is also one of the major cause which will lead to this adverse drug reaction. Some concurrent disease. Concurrent disease means along with a normal condition, કોઈ પણ disease condition કે એના લીધે કે renal conditions છે આપણા બોડીની અંદર, liver deformities છે કે cardiac condition is already present and we are taking some other medicaments along with that, and that medicaments is not compatible with the present that already we medications we are taking, so that will lead to some this type of the adverse drug reaction. Some previous કોઈ આપણી medical history ની અંદર આપણને બહુ પહેલા કોઈ adverse drug reactions થયો હોય, so that will prove it will have an additional effect into our this dosing regimen. Compliance with the dosing regimen. If the patient is not compliant, જે શેડ્યુલ પ્રમાણે કે સપોઝ મોર્નિંગમાં લેવાની છે, આફ્ટરનૂનમાં લેવાની છે કે ઇવનિંગમાં લેવાની છે ડ્રગ, if the patient is not able to understand, especially the illiterate people, they are not able to understand which type and which time the doses have to be taken. So that is also one of the leading factors, especially in the illiterate people who cannot understand the dosing regimen. It will lead to the adverse drug event. Total number of medicaments. હમણાં જેમ વાત કરી કે multiple drugs જ્યારે ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે, so the patient is not able to combat into its body system these multiple drugs. So એક મોટું reason છે to develop this adverse drug reaction. Along with this, some lifestyle factors છે. Some people are they are having smoking cessation, some are addicted to alcohol consumption, so that is also one of the parameter which will lead to this adverse drug reaction.
There are various types of adverse drug reaction. On that, after studying this adverse drug reaction, which are the types of adverse drug reaction, the analysis is being done, and after this only the reporting, the actual proper reporting by the healthcare profession is to be done. So the basic there are two types of adverse drug reaction. The first one is type A and type B. Type A is the more common adverse drug reaction we are in the day-to-day life માં આપણે observe કરીએ છીએ. That is a type A adverse drug reaction, and type B is somewhat less common amongst the people. Type A is having some normal responses જે આપણે basic just like a side effect. જો એની major કોઈ fatal condition નથી હોતી. That is the type A kind of the reaction, and type B is the abnormal or bizarre response. જે response we cannot assume કે આવો response કોઈ drug નો હોઈ શકે. Type A is again a dose dependent type of the reaction. જેમ આગળ આપણે factors ને causes માં જેમ વાત કરી એમ whenever it is dose dependent means કે dosage regimen આપણે proper ના લઈ શકતા હોય કે proper એનું dosing timing we cannot maintain. So that is leading to this type A type of the adverse drug reaction. And type B is dose independent. So it is not focusing on the dose. It is totally focusing on our genetic factors into our immunological system. Type A, as such, it is a very basic type of the adverse drug reaction. So it is having a low mortality rate, and type B, as it is based on the genetic factor, it is having a very high mortality rate. Type A is having dependent totally on the pharmacological activity of the drug, and type B is totally dependent on the patient peculiarities, how the patient, the genetic factors, the genetics of the patient is responding to a particular dosage form. Type A again is dependent on the how we can cure this type A type of the adverse drug reaction. So we can adjust the dose, we can modify the drug schedule, and via that via that condition we can cure the type A type of the adverse drug reaction. And in type B, only one way to cure this type B reaction is the withdrawal of the drug. For example, type A condition means side effect कोई drug नहीं होय, so we can cure that side effect. Some toxic effect होय, so we can remove the toxic effect of the drug. Okay, so like this, there are different parameters for different type of the adverse drug reaction. The other one is the type C, that is considered as the chronic adverse drug reaction. The reactions which is occurring due to prolonged use of the drug. જ્યારે પણ આપણે કોઈ એક specific kind of the drug, specific category of the drug, we are taking for a longer period of time. So that drug will lead to some or the other kind of the physiological changes in the into our body. જે પણ આપણે physiological process થાય છે body ની અંદર. So directly or indirectly that drug will affect our body system. Type D, that is a delayed kind of the adverse drug reaction which occurs years after the treatment, and it can be due to accumulation. For example, teratogenesis. Teratogenesis is a condition when the mother is consuming that drug, right, and it comes into the fetus. એના fetus કે એના જે neonates born any અંદર કોઈ આપણને effect જોવા મળે. So that is the condition, that is the type D type of the reaction. Type E is whenever you are ending some or the other kind of the drug. Okay, so that is called as the withdrawal symptoms. જ્યારે પણ કોઈ drug એકદમ all of a sudden આપણે stop કરી દઈએ. Specifically antibiotics માં આપણે જોયું હશે કે for example amoxicillin છે, તો એનું 3 doses if we are not able to complete, okay, and we are કોઈ એક જ ડોઝમાં આપણને એ symptoms આપણા stop થઈ જાય છે, તો we are stopping that medicament at the very first stage only. We are not completing the medicament dosing schedule. A 3 dawa we have to take, that all the 3 dosage form we have to cover up. But if we are stopping suddenly, there are chances of recurrence of that particular disorder or the disease condition into our body. So precipitation will develop. That is called as the precipitation of that particular symptoms developed into our body. So this needs to be stopped, and that is due to this condition there are chances કે adverse drug reaction આપણા body ની અંદર develop થાય. Other one is type B, that is the failure of the drug.
So underdosing of the medicaments and drug interaction. Drug interaction is the major cause leading to this type of the adverse drug reaction. We have seen or we have studied multiple drug interactions like oral contraceptives right, so we cannot take rifampicin like drug along with the OC pills. Okay, that will lead to decrease in the ability of the OC pills. Okay, so this is a basic example of this type F type of the adverse drug reaction. So this is a basic overview of which are the types of adverse drug reaction and examples associated with this type of the ADRs. Now, how we can grade the ADR? So, if the ADR is mild, mild means type A kind of the ADR is there. So we need no need to go for some pharmacological treatment or antidote or some kind of the hospitalization. Then moderate condition is there, so it requires some drug change or specific pharmacological changes or hospitalization is required. If severe condition persists, so we have to opt for some potential change, or 100% we have to change the medicaments, which will not lead to some kind of the life threatening condition. Lethal conditions in the under, we have to go for directly or indirectly, which is leading to death like conditions. So any other we have to totally report that ADR. Okay, so categories of ADR. So along with the, as we have studied adverse drug effect, adverse drug events, so along with that, we have to focus on the side effect associated with the drugs, some secondary effects, some toxic effects of the drug, some idiosyncrasy reaction which is occurring along with the drug. So that these all parameters are the leading causes of this kind of the adverse drug reaction. So, what are the side effects of the drugs? Means the unwanted effect, but often which is unavoidable. Okay, side effects we already know of that particular drug, right? So that is called as the side effect of the drug. Secondary effects means indirect consequences which are occurring of the primary action of a drug. That is called as the secondary effect of the drug. Toxic effects means excessive pharmacological action of a drug due to over dosage or prolonged usage of the drug. That is called as the toxic effects or the toxic conditions developed due to overusage or prolonged period માટે જ્યારે પણ drug use કરીએ, so there will be accumulation of the drug into our body, leading to some of the other kind of the toxic conditions. Intolerance of the drug means appearance of characteristic toxic effects of a drug at therapeutic doses. That is called as the intolerance of some drug. Idiosyncrasy reaction means unusual response to a drug due to genetic abnormality. That is called as the idiosyncrasy reaction. Photosensitivity, there are some kind of the phototoxic reaction and allergic reaction, which is cell mediated, which is related to cell mediated immune system or the response is associated with that. Teratogenicity, as we have already discussed, what I mean by teratogenicity. So a drug allergy, the drug allergy is the acquired, it is one type of the acquired condition in which there is an altered reaction into our body due to the consumption of that drug, which directly affects our immune system. That is called as the drug allergy condition, right? Tachyphylaxis reaction, when responsiveness diminish rapidly after the administration of the drug, the response is said to be subject to tachyphylactic reactions. Drug dependence means drugs are capable of altering the mood and feelings, which are liable for repetitive use to derive euphoria, withdrawal from reality, and social adjustments. For example, cocaine drugs, say drugs that are the psychological dependent drug in which our body is dependent on that particular drug. કે આપણે જ્યારે drug ના લઈએ તો it will lead to some of the other kind of the adverse drug events. For example, nowadays paracetamol એકદમ 500 મિલીગ્રામ એ ડેલી કન્ઝપ્શનની જેમ many of the people are taking that paracetamol drug. After the COVID, the dolo 650 milligram drug that is consumed by many people on day to day basis. કે mild headache છે કે mild body ache થયું હોય તો તરત we are taking this dolo and paracetamol, right? So these, our body now is dependent on that particular drug, so we need to avoid this condition because that condition will lead to this adverse effect of these drugs. The other one is mutagenicity and carcinogenicity, the capacity of a drug which will cause the genetic defects and cancer. That is called as the mutagenicity and carcinogenicity of the drug.
some organ specific areas are also there. For example, there is imbalance or problem in the bone marrow, there is a bone marrow malfunction, or there is a deformities in our hemopoietic system, or some kind of the liver damage is there. So these are some basic organ specific areas are also reported. So, how to now the most important part of the ADR, that is how we can recognize this ADR. So, first of all, how you can get an ADR? ADR adverse drug reaction થયું છે કે નહીં? How we can know? So, anyone who is taking these medicines, we have to check uh, for that જે પણ પેશન્ટ્સ જે મેડિસિન્સ લે છે, we have to check on day to day basis કે એને કોઈ એની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે કે નહીં. So after the multiple effects, if it is seen, we have to report this kind of the ADR. So when to report? So there is a different criteria for all the healthcare professional when and how to report these ADR. So if symptoms appear soon after a newer drug is started, we have to immediately report to the higher authorities. જ્યારે પણ કોઈ મેડિકામેન્ટ આપણે જે inpatient છે એને prescribe કરીએ, and if some other the kind of the reactions are seen into that patients, we need to go for some immediate reporting to the higher authorities or the doctors present there. Then if the symptoms appears after an increase in the dosing form, જ્યારે કોઈ condition severe condition develop થાય, and if the doctor is increasing the dose and the reaction is seen into the body of the patient, that is also leading to this ADR, and we need to immediately report to the higher authorities. If the symptom disappears when the drug is stopped, that is also one critical factors responsible. Then if the symptoms reappears when a drug is restarted, okay, so it is a type of withdrawal symptoms, or it is kind of the recurrence which is developed after the stopping of the particular drug condition. So any આવી આટલી બધી conditions ની અંદર we need to go and we need to report to some higher authorities. All the healthcare professional, pharmacists hoy, nurses hoy, we need to report this type of the effect seen in the patients to some higher doctors, higher authorities, right? So there is a system developed, ADR reporting system. So first one is, that is called as the pharmacovigilance system. Pharmacovigilance is a branch in which the science and activities relating to the detection, assessment, understanding, and prevention of the adverse effect of some other drug-related problems. We need to study various drugs and related problems, so we have to go for the pharmacovigilance studies. So Japan person which are occupied with this pharmacovigilance system, he or she has to focus on the detection, assessment of the and understanding and the prevention of the adverse effect of these kind of the drug related problems, and report for that. So ADR monitoring system in India was developed in 1980, in which the concept of pharmacovigilance was developed. Okay, in 1982, there were 5 centers established by DCGA for nationwide monitoring of the ADR. In 1987, ICMR establishes many centers for nationwide monitoring of the ADR. And in November, the National Pharmacovigilance Program was started, which constitutes of various national centers like hospitals, say various institutions in which the healthcare professional can go and report the ADRs. So this is a basic, you can see the committee, higher committee, followed by some various ADR monitoring centers, which can, there is a chart, there is a flow chart form by which all this process works. So basic, starting with the ADR monitoring centers, के hospitals से, universities से, कोई medical colleges से, first of all, we have to, all the healthcare professional has to report to that, and afterward they undergo various higher authorities, various panels, and after that there is one core committee developed, so which will recognize and monitor all these ADR reporting, and the final conclusion for the ADR reporting will be there. So why ADR monitoring is needed? So unreliability of some preclinical studies. Okay, so koi animal studies, if it is not has been conducted in a proper manner, if the research on the animals has not been concluded properly, right? So that will lead to so we can know from this monitoring limitations of some pre-marketing phases of the clinical trial.
So clinical trial phases, there are four phases of the clinical trial, right? So for if in all in one of the phases also, if this ADR monitoring is not or the proper clinical evaluation is not conducted in this clinical trial, so that has to be monitored. Some aggressive marketing strategies of the pharmaceutical companies, as we know nowadays, many of the pharmaceutical companies are focusing only on the profit, and all the marketing strategies concluded by that, they are not mainly corely focusing on the actual uh, side effects and the adverse effects of the drug. So that is leading to major, this monitoring has to be very firmly conducted by the higher authorities. Limitations of some pre-marketing phases of the clinical trials. These are conducted in strictly controlled conditions in highly selected and limited number of the patient. When it fails to detect rare and delayed ADRs, and it does not specifically in children, elderly patients, pregnant ladies, and lactating women. Also, in patients suffering from the other disease. So, various reporting systems are WHO International System, then US FDA, then UK Medical System, which relies on the yellow card system, and PVPI, which has undergone, which is under the control of CDESCO India. So, who can report ADR? So, first of all, as I said many times, the healthcare professionals can report these ADR. The others are the patient itself, the consumers, and the relatives. Also, if the relatives and the patients found out okay, there is some kind of the other adverse effect seen in the patient, okay, if he or she is knowledgeable regarding this ADR reporting system, he can or she can directly report to the ADR centers. Now, what problems arise in the ADR reporting? So, if it is patient related, if the patient cannot recognize the ADR, if it re-recognize but not report, means the patient, જ્યારે બી કોઈ patient ની અંદર આવા કોઈ adverse reaction develop થાય છે, right? So he or she is not able to recognize that condition કે મને આવી કોઈ adverse reaction થાય છે. So he is not liable to report that ADR. Other one is re-recognize but do not report. So the patient is able to recognize the symptoms, that KDR symptoms, but he is not able to report that, right? And some healthcare professional, if that healthcare professional cannot recognize the ADR, they re-recognize but do not report due to some lack of time, ke hesitancy, ignorance, or failure of legislation. કે એને કોઈ બીક લાગે કે there is uh, he or she may lead to some other the kind of some uh, uh, critical conditions, right? So that is these are the condition, the problems which are seen in the ADR reporting. Now, where to report this ADR? So nearest ADR monitoring center, that is in the Ghaziabad, the main branch, and our nearest in I'm talking about Anand. So the nearest reporting center is in the Department of Pharmacology, which is located in the Pramukh Swami Medical College, Karamsad. There, all the healthcare professionals, Anand, and all around the area around Anand, we can report their ADR. How to report? So you can see on the screen there is one ADR reporting form in which multiple aspects related to the patient has been mentioned here, right? In which the patient information is there, in which the name of the patient has to be mentioned, the age, the sex of and the weight of the patient has to be mentioned. The other portion is the suspected adverse reaction. In the B part, you can see there is a suspected adverse reaction in which the starting of the reaction, the date of the recovery, and various reaction related problems we need to write here. The other part is the suspected medication part, in which we have to denote about the medicament. કે કઈ બ્રાન્ડની આપણે medicament લીધી છે, who is the manufacturer of it, what is the batch number or lot number, what is the expiry date, what is the dosage form, what is the route, what is the frequency. Likewise, we have to focus on the medicament. Other one is the action taken.
For this suspected medication, the other parameters is we have to look out, that is the action taken for that કે drug withdrawn ક્યારે કર્યું કે જ્યારે આપણને કોઈ adverse effect કે કોઈ આવી uneasy condition જોવા મળે patient ની અંદર, and when the immediately we have to take the action regarding this, right? So for that purpose, which actions we are taking and what time we are taking this action, so that all needs to be mentioned in this part. The other part is about the reaction reappeared after the reintroduction. Okay, again, if we need to check out કે any as કોઈ specific drug ની adverse effect છે કે નહીં, so for that purpose we again add on the drug, we again reintroduce that drug into the patient, and we have to recheck કે as drug ના લીધે adverse effect થઈ છે કે there is some other reason regarding this thing. Other one is the concomitant medical products. So this includes self-medication, some herbal medicaments, Ayurvedic preparation, કે જ્યારે કોઈ patient already he or she is consuming some homeopathic medicament, કે કોઈ herbal medicament, કે પછી કોઈ Ayurvedic medicament, right? So along with our allopathic કે medical treatment જે the patient is undergoing, right? If he or she is already taking some kind of this herbal products, so there are chances for that interactions, and that may lead to some other kind of the adverse drug reaction. So these thing or these parameters also needs to be mentioned in this specific form. The other things needs to be mentioned is some relevant test koi karya hoy, laboratory data that has to be also mentioned here. So medical history koi patient nahi hoy, so that also needs to be mentioned here. Then we have to focus the other part, focusing on the seriousness of the reaction. Okay, so the જે બી reaction આવે છે જે patient ની અંદર, so that is life threatening છે કે hospitalization based છે, કોઈ disabilities છે કે these all parameters we have to look out and report in this area reporting form. And finally we have to report about the outcome કે a patient is recovered, or the patient is still recovering, if it is not recovered, or it is under the fatal condition. These all parameters, each and every parameters we need to focus on these reporting form. And finally we have to submit to the specific AMC reporting centers and via the healthcare professionals. Okay, so uh, now, after the ADR reporting, there is one parameter we need to focus, that is about the casualty assessment. So in many cases, in many severe cases, the patients are not able to cure. Even after the reporting, the patient is not able to recover from the actual existing condition, right? So for that condition, there are casualty assessment is being proceeded. So routine it is one of kind of the routine procedure which is conducted by the pharmacovigilant person in relation to the causes and what are the effects of the drug. And more in most cases, the most outcomes seen is multiple interacting causes are seen. So, and what is the aim of this casualty assessment? So, to define the contribution due to the drugs. So, how the drugs are contributing to this ADR, how the reactions is being seen. So, this is all regulated by this casualty assessment access. So, what are the methods? So, it is this casualty assessment method is being done by the Naranjo scale, in which multiple, just like questionnaire, if some people are under clinical research work, they have to undergo various questionnaires. Okay, so in which series of questions are being asked, answers are taken, and answers are being examined. Analysis is being done on that questionnaire, and overall the score is being determined, and which determines the this category of these conditions. So in the on the screen you can see it is one example of the Naranjo scale, in which this type of the questionnaire is being prepared by the higher authorities, in which multiple questions are being asked regarding are there any previous reports on this reaction, or did the ADR appear after the suspected drug was administered? And depending on the answers of all these questions, the analysis is being conducted. So, for example, if the ADR appear after the re-challenge or reintroduction of the drugs, or if any alternative causes of the ADR has occurred, or if the reaction is appearing when the placebo was given,
or was the drug detected in blood at toxic, like this there are multiple parameters which needs to be included in this questionnaire. And after the analysis of after the answers of multiple patients or the multiple ADR person, we need to go for the analytical work. And after the analysis, we have to score this specific condition in which the Naranjo probability scale is being there, in which if the score is found to be more than 9 or equal to 9, means there is a definite ADR condition developed into the, or the casualty is definitely present into the patients. The score is almost 5 to 8, then there are chances of the development of the casualty condition. Same like 1 to 4 scale is there are chances 10 to 20% chances of developing the casualty condition, and if 0, then the case is doubtful. It may lead to some casualty condition, or it may not lead to some kind of the casualty condition. So this scale will define k after the ADR has been reported, after the if the treatment or this if it is not possible in some specific conditions, what casualty condition or the fatal condition will develop in the patient or not. Okay, so it is a probability scale. So this WHO has determined these scale parameters depending on the casualty terms and assessment criteria. Okay, so which are now talking about the various drugs which are restricted due to some adverse reactions. Okay, so where many of the drugs are what you can say restricted due to some or the other kind of the adverse reactions seen, right? So starting with the very first, we have started with thalidomide. So thalidomide in the 1961 year, as I already explained regarding the thalidomide tragedy which occurred in the that pregnant ladies, they were taking thalidomide for that morning sickness. Okay, the thalidomide was given as a morning sickness drug કે જ્યારે nausea vomiting થાય pregnant ladies the morning as a morning sickness. So they were given the thalidomide drug and that lead to પછી એનું multiple drugs જ્યારે આપી અને એના જે babies born થયા, so that neonates were seen with congenital malformations, canal limb deformities. The phocomelia condition was developed when so that drug was withdrawn from given that was given during the pregnancy condition. Same like sulfanilamide drug that was leading to liver damage due to diethylene glycol. So that is there are multiple events which has occurred due to the usage of this drug which lead to various types of the adverse drug reaction. Other one is chloramphenicol, which lead to blood discreases and the uses was restricted. Then benoxaprofen, which lead to liver damage condition, and so the drug is withdrawn. Aspirin, which lead to Ray's syndrome, which the usage was restricted for the aspirin also. Flecainide, which lead to cardiac arrhythmia condition. Okay, so chemafloxacin, which was various adverse effect was seen for this drug, and so hence it was also withdrawn from cotrimoxazole. It is also having some various allergic reactions, so uses has been restricted. It is not 100% stop, but the use has been restricted up to some dosage form or up to some extent. Terfenadine, it is also interacting with some grapefruit juice or likewise, so it is withdrawn. Sotalol, it is also developing cardiac arrhythmia, and it is the use of this sotalol is also being restricted. So likewise, there are multiple drugs which is leading to this kind of the adverse drug reaction. Now, some drug due to extreme, which is leading to extreme fatal conditions into the body of the patient, right? So that are 100% banned by the WHO, by the CDESCO. Okay, so drugs like fenfluramine, which causes heart valve disease, valve dysfunction condition, pulmonary hypertension, fibrosis-like condition, so it is banned. Then sibutramine, which lead to heart attack conditions, stroke conditions, so that is why it is banned. And as well as other drugs like cisapride છે કે પછી rosiglitazone છે, they lead to various cardiac condition like myocardial infarction છે, stroke છે, cardiac failure છે.
arrhythmia છે. So that all are the critical condition which is leading to these type of the adverse conditions, and that is why they are banned via the WHO છે, CDSCO છે. So in cutting in short, so every drug which has an effect has an adverse effect, like we know. Every time a drug is given, a risk is involved. કે જ્યારે બી we are taking any kind of the medicaments, whether it is having low dose, high dose, or any kind of, simply paracetamol લેતા હોઈએ, simply we are taking the dolo, simply we are taking ranitidine or cimetidine, antacid કોઈ બી લેતા હોઈએ, તો જ્યારે બી એ drug, whenever we are not focusing on the dosing, whenever we are not focusing on the appropriate timing of that drug intake or drug ingestion, it may or may not lead to this kind of the adverse drug reaction or some adverse effect of that drug. So when so that is why it is likely said કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ drug લેતા હોઈએ, so it is having some other kind of the risk involved uh, in our system. So for rational use of the drug, we not only of the drug, not only its clinical indications are important, but the knowledge of the adverse effect as well as is important. So it is not like we have to only focus on what are the pharmacological effects of the drug. We need to focus as well on the side effects of the drug. Along with the side effect, we have to go for the adverse effect of the drug, right? So for these multiple effects, which type of the reactions involved with the drug. So likewise, we have to focus on the overall category of the drugs. So we can we can be આપણે adverse effect થી we can be cured of. So early detection of this adverse effect and its proper management can be a life saving in many situations. Okay, ADR reporting as early as આપણે કરીએ, so we can be devoid of this type of the adverse effect, and the patient will not lead to casualties or the fatal conditions. As well as pharmacovigilance, which is playing a very key role in all this framing, in all these aspects, that is proving a like a hero in this particular area, right? So we have to report, we have to gain knowledge about this ADR, how to report, when to report. We have to take knowledge for this ADR reporting, and the person can be saved, the patient can be saved from life threatening condition. So overall, I hope ADR reporting, what is the system, how, what are the reactions involved with this ADR is cleared to you. And I hope all are having a good time. Uh, and finally, concluding with my session, I thank you to the coordinators of the event, uh, Mr. Usman sir, Mr. Krunal sir, and all the GSPC members for giving me this opportunity to represent, to deliver my knowledge among all the pharmacists. Thank you so much. Thank you, one and all. Thank you so much, madam, for Thank such an you. informative and over total detail about the adverse drug reactions and the types. There is a two questions from the participants. The first one is, how do we classify if the adverse drug reaction start as a dose dependent, but later it becomes the immune mediated? Okay. And later is becomes. So, a dose-dependent reaction may become this immune-mediated reaction because many of the dose-dependent reaction will alter our mechanism of action. So, for example, a drug is forming some chelation, forming a metabolite into the body, or
which directly affect our immune system, right? So these all reaction, which is altering our mechanical process, our physiological process, that will lead to this kind of the dose-dependent reaction, which is related to the, which is becoming an immune-mediated reactions. Thank you, madam. And another question is, can antibiotic resistance considered as ADR type F, that is a failure? No, antibiotic resistance is not considered as ADR, because ADR is a harmful or unintended response to a to a drug, because it is given in a normal doses, because it happens in the patient due to the drug, right? And antibiotic resistance is a property of a bacteria where they can survive despite of the appropriate antibiotic therapy. That is called a resistance. So there is a wide difference between the antibiotic resistance and the ADR. ADR is caused by the dosing dysfunction or the problem in the dosing into the patients, but resistance is developed by the microorganism which is used as a chemotherapy, which is used. So it is not considered uh, as a treatment failure. Thank you, madam. Thank you so much, ma'am, for this such a nice informative session and for your comprehensive explanation of the ADR monitoring, reporting system, and the pharmacist role in the pharmacovigilance. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. All the Thank you all. yes, all the participants are requested to remain joining as we are moving towards the validatory function within a 5 to 10 minutes. You all are requested to be remain joined in this meeting also. આપણે તમારું વેલિડિટી ફંક્શન પતશે એના પછી તમને એક્ઝામની લિંક ઓપન થશે એ એક્ઝામ તમારે આપવાની રહેશે અને એ એક્ઝામમાં તમારે માર્ક્સ આવશે એ કેટલા માર્ક્સ આવશે એ તમને ખબર પડી જશે અને એના બેઝ પર જ તમારી સર્ટિફિકેટ જનરેટ થશે એ સર્ટિફિકેટ તમારે 24 કલાક તમારા જીએસપીસી પોર્ટલની ઉપર જ હાઇલાઇટ થશે. જો અત્યારે એવી મીટિંગ છોડી ના દેશો, મીટિંગમાં જોઈન રહેજો. આપણે આપણા ચીફ ગેસ્ટને વેઇટ કરીશું. ચીફ ગેસ્ટ આવશે એટલે પછી આપણે આપણું વેલિડિટી ફંક્શન સ્ટાર્ટ કરીશું. કુણાલ સર, જસુ સર ને યસ સર. બિમલ સર ને પેનલિસ્ટમાં સર બી જોઈન કરી દીધું છે. હા, તમારે સર્ટિફિકેટ તમારા પોર્ટલથી જ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. એના માટે કોઈ અલગથી બીજી અમને લિંક કે તમારે ઈમેલ નહીં આવે. તમામ ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોને મેં અત્યારે હાલ એક ફ્લો મૂક્યો છે, અ, જે કાઉન્સિલની સાઇટ ઉપર જઈને તમે કઈ રીતના રિફ્રેશર કોર્સનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો એ ફ્લો તમે ચેટબોક્સમાંથી કોપી કરી શકો છો. મેં જસ્ટ હમણાં જ પોસ્ટ કર્યો છે. તો 24 to 48 અવર્સનું સર્ટિફિકેટ તમને ત્યાંથી મળી જશે. ઉસ્માન સર, હા, સર જસુ સરનું યુઝર નેમ આઈડિયા નથી આવતી. એક
હું સરને મેસેજ કરું છું. હા સર. તમારી જે છેલ્લી એક્ઝામ છે, અત્યારે આપણે આ બધા ટેકનિકલ સેશન તમામ પૂર્ણ થયા છે. હવેથી તમારી એક એક્ઝામ આપવાની રહેશે. એ એક્ઝામ આપણો વેલિડિટી ફંક્શન પતશે. એના પછીથી એની લિંક ઓપન થશે અને એ પણ તમારે જીએસપીસી પોર્ટલમાંથી જ આપવાની રહેશે. જે તમારી એમસીક્યુ ટાઈપ એક્ઝામ છે, એ તમને કોઈ વોટ્સએપ પર કે કોઈ મેલ એડ્રેસ પર નહીં આવે. એ તમારી જે જીએસપીસી પોર્ટલ છે, જ્યાંથી તમે લોગિન કરીને લેક્ચર્સ માટે જોઈન કરો છો, સેમ જગ્યા પરથી તમારે એક્ઝામ માટે અપિયર થવાનું રહેશે. એક વાર હું લિંક ચાલુ કરીશ, એના પછીથી તમારે એક ટાઈમ કહીશ કે આટલા વાગ્યા સુધીમાં તમારી એક્ઝામ પતાવી દઈએ. એટલા ટાઈમમાં એક્ઝામ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે તમારે. અને એક્ઝામમાં 20 MCQ રહેશે, જેમાંથી તમારે અમુક માર્ક્સ સ્કોર કરવા પડશે. મિનિમમ 60% માર્ક્સ તમારે લાવવા પડશે. એક્ઝામ ટાઈમ, એક્ઝામ ક્યારે ચાલુ થશે, એના માટે આપણે તમને આગળ મીટિંગમાં જોઈન રહો. મીટિંગમાં આગળ જે રીતે આપણું વેલિડિટી ફંક્શન પતે એના બેસ હું તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતો રહીશ. યસ સર. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. હા મેં સર. ઉસ્માન સર, જસુ સર હેઝ જોઈન. યા. ઓકે. As we move towards as we move towards the validatory functions or validatory ceremony, we are honored to have the distinguished dignitaries with us, Mr. Jasubhai Hirabai Chaudhary, Vice President, Pharmacy Council of India, New Delhi. I humbly invite our dignitary to address the gathering and share their valuable remarks. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Uh, Actually, once again, got an opportunity to be present in the refresher course program at the Indu Kakai Koala College of Pharmacy, which is being organized by very enthusiastic team uh, led by Dr. Dimal Shah and organizers uh, my dear friend Usman Gani Chotalia Sahab and co-coordinators, an entire team. Because when we organize, you know, any refresher course, it's not just you feel that it's very simple to organize refresher course. Sometimes it takes time. It demands a lot of planning. At least 1 week they have to plan for all these things. Who will be the speakers, who will be the guests, registering the candidates, planning for the exams, giving certificates. So it requires a lot of work behind. But I would like to congratulate the entire team of Induka Kaikowala College of Pharmacy. They have been very enthusiastically doing all these things, and that is because the basic idea or the basic motto behind conducting refresher course is very genuine, sir. Sometimes શું થાય છે કે આપણે બધા આપણા વ્યવસાયમાં પોતપોતાની જગ્યાએ એવા બિઝી હોઈએ છીએ કે ફાર્મસી પ્રોફેશનમાં શું નવીન વસ્તુઓ ચાલી રહી છે, ન્યૂ રેગ્યુલેશન્સ દેટ આર ચેન્જિંગ, ન્યૂ ટેકનિક્સ દેટ આર કમિંગ ઇન ધ પ્રોફેશન, એના વિશે આપણે અવેર હોતા નથી. અને એટલા માટે ઘણી વખત આપણે આપણી જોબને એ પછી આવનારા ભવિષ્યમાં યોગ્ય ન્યાય આપી શકતા નથી. અને આપણો પ્રોફેશન તો એવો છે કે એમાં સમયની સાથે એટલું બધું બદલાય છે. કોરોના સાથે આપણે જોયું છે
કોરોના પછી એટલું બધું જોયું છે કે ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જીસ આતે. ઇવન આપણું પણ જોઈએ તો આ રિફ્રેશર કોર્સિસ પણ આપણે ઓનલાઈન કરવાના ત્યાંથી જ ચાલુ કર્યા છે. હવે તો એઆઈનો જમાનો છે અને એઆઈ કેટલું બધું ચેન્જ કરવાનું છે. આઈ થિંક વિમલ સર એન્ડ ધ ટીમ હેઝ ચોઝન સમ નો ટોપિક્સ ઓન ધેટ ઓલ્સો. સાહેબ કદાચ હતો, આમાં હતો કે બીજે ક્યાં જોવા મળ્યું. આના પહેલાના કોર્સમાં આપણે એઆઈ ઉપર રાખ્યું અચ્છા, હતું લાસ્ટ ઇન and you this time you have chosen a very nice topics related to medical devices. તો બહુ સરસ. બંને એક તો સમયની ડિમાન્ડ છે સાહેબ કે આ એઆઈ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ એન્ટાયર સિનારીઓ ઇન ધીસ પ્રોફેશન. અને બીજું મેડિકલ ડિવાઇસીસ અગેઇન જેની તરફ પૂરી દુનિયા, પૂરું ફાર્મસી ફિલ્ડ ઇઝ લુકિંગ ફોરવર્ડ હોપફુલી. તો આ બંને સડક મતલબ ઇઝ ક્વાઇટ નો એવા પ્રશ્નો છે અથવા તો એવી એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઇટ્સ નીડ ઓફ એન અવર. તો આ બધાને ટ્રેન કરવાનું સાહેબ તમે જે પગલું ભર્યું છે, આ ટોપિક્સ જે સિલેક્ટ કર્યા છે એના લીધે હું માનું છું કે આ જે 390 લોકો આપણા રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો જોડાયા છે આજે, એમને વેલકમ પણ કરું છું અને એ બધાનો અભિગમ હું જાણવા પણ માગું છું કે આજે આ રિફ્રેશર કોર્સના અંતે તમને બધાને એવું લાગ્યું હશે કે ડેફિનેટલી આ 8 લેક્ચર્સમાં અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે. એટલા માટે હું એવું માનું છું કે તમે બધા એની પ્રત્યે તમારો એટીટ્યુડ એવો કેમ હશે. હું આજના મારા અનુભવ પરથી નથી કહેતો, છેલ્લા 5 વર્ષથી 6 વર્ષથી હું આ રિફ્રેશર કોર્સની સાથે એકદમ નજીકથી જોડાયેલો છું. મેં ખૂબ દિલથી આ કાર્યક્રમને લીધેલો છે. વેન આઈ વોઝ વર્કિંગ એઝ અ રજિસ્ટ્રાર ઓફ ધીસ ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ, મેં એક એક રિફ્રેશર કોર્સમાં મેં વ્યક્તિગત રીતે રસ લઈ અને કર્યો છે. અને શનિવાર રવિવાર મેં કન્ટિન્યુઅસ ડિમલ સર આઉટ સે 3-4 યર્સ ટુગેધર મેં શનિવાર રવિવાર રજા નથી લીધી. કારણ કે એવરી સેટરડે સન્ડે લગભગ માર્ચ પૂરો થાય એટલે એપ્રિલ મે 1 મહિના થોડા રિલેક્સ રહે, પાછા ફરીથી અમે શરૂ કરી દે. અને એવરી સેટરડે સન્ડે મને એમાં કોઈ દુઃખ પણ નથી. વિધાઉટ ટેકિંગ એની લીવ હું એ રિફ્રેશર કોર્સના એકમાં કોઈ ક્યારેક ઇનોગ્રેશનમાં હોય, ક્યારેક વેલિડિટ્રીમાં હોય, કન્ટિન્યુઅસલી હું બધા લેક્ચર્સ વોચ પણ કરતો. કારણ કે આઈ લવ ધીસ પ્રોગ્રામ. આજે પણ વ્યસ્તતા વચ્ચે મને એવું થયું કે મારે જવું જોઈએ. એ મારું રિફ્રેશર કોર્સ પ્રત્યેનું એટેચમેન્ટ પણ છે. અને મારા ગુજરાતના રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોને, જેમને મેં ખૂબ નજીકથી વુડ સે આઈ લવડ ધેમ ડ્યુરિંગ માય ટેનર એઝ અ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ, તો એમની સાથે વાત કરવાનો મને મોકો મળે છે. તો આઈ ડોન્ટ like to miss that opportunity. So I thank the entire management of Hindu Kaka Ipkowala College of Pharmacy for inviting me to interact with my dear fellow pharmacists. મિત્રો, આપની વચ્ચે જ્યારે જ્યારે પણ આવવાનું થાય છે કે ક્યારેક આ તો તમને બધાને ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે આપણો રિફ્રેશર કોર્સ આપણે કરીએ છીએ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે, કારણ કે આપણે તો રિન્યુઅલ કરવાનું છે. સોરી. પરંતુ એ બધું તમારું શરૂઆતમાં અભિગમ એવો હોય છે કે ભાઈ આ તો ફરજિયાત છે અને કરવો પડશે, અને એ બધું તમારું એ વખતે તમારો એનો અભિગમ એવો હોય છે. પરંતુ જ્યારે તમે રિફ્રેશર કોર્સ કરો છો ત્યારે અમારો અનુભવ કહે છે, હું તમારી સાથે કહું છું કે મોટાભાગના લોકોનો તમારો અભિગમ બદલાય છે કે ના, બહુ સારી વસ્તુ છે, આ થવું જોઈએ. કાલે પણ આપણા રિફ્રેશર કોર્સમાં હરિયાણા સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટે જોડે બહુ ખૂબ એક્ટિવ છે. હું 2 દિવસ પહેલા હરિયાણા હતો. આઈ મેટ હિમ એન્ડ આઈ ઇન્વાઇટેડ હિમ ટુ જોઈન અવર રિફ્રેશર કોર્સ. એ લોકો બહુ એક્ટિવ છે. દે હેવ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ ઓન ધેર કાઉન્સિલ ઓલ્સો. પણ હવે એ લોકો દે હેવ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ઇટ ઓનલાઈન. હવે એ લોકો ઓનલાઈન પ્રક્રિયાઓ, અરજીઓ લેવી, રિન્યુઅલ ઓનલાઈન કરવા, અને રિફ્રેશર તો ક્યાંય અસ્તિત્વ જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. રિન્યુઅલમાં રિફ્રેશર કોર્સ એક અગત્યનું પગલું છે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે આપણા રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટના. પણ એ લોકો દે વોન્ટ ટુ ડુ, પણ કઈ રીતે કરવું, કઈ રીતે કરી શકાય, દે ડુ નોટ નો. એના આગળના રવિવારે તથ્ય કોલેજ ઓફ ફાર્મસીમાં ત્રિપુરા સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ જોડાયા હતા. મારે જ્યારે બધા જોડે ઇન્ટરેક્ટ થાય છે, બિંગ મારે બધાને મળવાનું થાય, તો કે ભાઈ તમે કેવી રીતે કરો છો અથવા કેવી રીતે કરવું જોઈએ, તો હું સીધું એમને આમંત્રણ આપું છું, તમે ગુજરાતમાં આવીને જુઓ. સર, ગુજરાત એ લોકો હજુ શરૂ કરી રહ્યા છે. આપણી સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલને હું એટલા માટે અભિનંદન આપું છું કે આ બધું વર્ષો પહેલાંથી આપણે કરી દીધું છે. અને કોરોનાના એ વિપરીત સમયમાં વી હેડ ટુ મૂવ ટુ ઓનલાઈન, પણ આપણે એ સમયે વી ડીડ ઇટ એવરીથિંગ. અને આજે તમે બધા ઘરે બેસીને રિફ્રેશર કોર્સ કરી રહ્યા છો, જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છો, એનું સર્ટિફિકેટ મળશે. સર્ટિફિકેટ મળ્યા પછી એક્ઝામ ઓનલાઈન થશે. એક્ઝામ થયા પછી વિધિન
જો વિધિન અ ડે, કદાચ ક્યારેક ફ્રી હોય તો વિધિન અ મિનિટ આપી શકાય એવું હોય છે, પણ આ 2 દિવસનો કાર્યક્રમ કર્યા પછી કદાચ દે વિલ ટેક અ ટાઈમ, તો 1 દિવસ લઈ લેશે. 1 દિવસ તમને સર્ટિફિકેટ મળી જાય છે, સીધું અપલોડ થાય છે. વિધિન અ ક્લિક તમે રિન્યુઅલની ફીસ ભરો છો, અને વર્કિંગ ડે હોય તો વિધિન નો વિધિન અવર્સ આપણી સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ એ તમને રિન્યુઅલ આપી રહી છે. તો ક્યારેક અમદાવાદ જવું, ઓલ ધ ગુજરાતના બધા ખૂણે ખાંચરેથી જઈ અને 1,000 2,000 રૂપિયા બગાડી, આખો દિવસ બગાડીને રિન્યુઅલ કરવા જવું, રિફ્રેશર એટેન્ડ કરવા જવું, આ બધી જે અડચણો હતી એમાંથી આપણે બહાર આવ્યા છીએ. અને વી આર ટ્રાઇંગ કે આપણા સ્ટેટમાં જે ચાલી રહ્યું છે બાકીના સ્ટેટને પણ એની મદદ મળે. સમટાઈમ્સ અમને સજેશન મળતા રહે છે. ડૉક્ટર ઉસ્માન ગનીએ મને હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ સજેશન આપ્યું કે સાહેબ જોઈનિંગમાં બધા જે પ્રોબ્લેમ આવે છે એ માટે ચાર્ટ બનાવવો જોઈએ, આનો ફ્લો ચાર્ટ બનાવવો જોઈએ કે કેવી રીતે જોઈન. મેં કહ્યું સાહેબ તમે બનાવીને આપો. સ્ટેટ કાઉન્સિલ પાસે કેટલા હોય, 5-10 સાહેબ અમારી જોડે સ્ટાફ હોય, તો એ બધાની વચ્ચે પણ હું માગી લઉં છું કે સાહેબ બનાવી દો, ચલો અમે ઉપયોગ કરીશું. અને બધાનો સપોર્ટ મળે છે, બધી જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો, બધા ફેકલ્ટીઝનો જે રીતનો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. તો ઓલ ટુગેધર એના કારણે જ આપણી સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ અત્યારે ખૂબ સરસ મજાનું કાર્ય કરી રહી છે. એટલે આપને બધાને અભિનંદન આપું છું. રહી વાત આપની વચ્ચે જ્યારે જ્યારે આવવાનું થાય છે ત્યારે એક વાત આજ કરવા માટે આવું છું, ને આજે પણ એ જ વાત કરી અને ફરી એકવાર મારી વાતને પૂર્ણ કરીશ કે મિત્રો, આ વાત મને વારંવાર કહેવી ગમે છે, અને એ જ વાત કહેવા માટે હું આપ બધાની વચ્ચે આવું છું કે એ વાત એવી છે કે આપણે બધા હંમેશા વી આર કન્સર્ન્ડ અબાઉટ ધી પ્રોફેશન. ફાર્માસિસ્ટની વેલ્યુ નથી. આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપોમાં જોઈએ ફાર્માસિસ્ટનું આમ છે, ડિગ્રેડેશન છે, પણ સૌથી વધારે આપણા ફાર્મસી પ્રોફેશનને નુકસાન કર્યું હોય તો કોણે કર્યું છે? તો હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું કે આપણા ફાર્મસી પ્રોફેશનને નુકસાન કરવાવાળા લોકો પણ આપણે જ છીએ, હું અને તમે જ છીએ. આપણે બીજા કોઈને ન કહી શકીએ. એનું કારણ એવું છે કે આપણા સમાજમાં કે આપણી સોસાયટીમાં કે આપણા ફ્લેટ્સમાં ક્યાંય રહેતા હોઈએ છીએ, ત્યારે તમને પોતાને પણ ખબર હશે કે ભાઈ મારી સોસાયટી કે મારા ફ્લેટ્સમાં કેટલા ડૉક્ટર રહે છે. એક હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર હશે ને તો પણ બધા જાણતા હશે કે ભાઈ હા ડૉક્ટર સાહેબ અમારે ત્યાં રહે છે. નર્સિસ કેટલી રહે છે એ પણ બધાને ખબર હશે. પરંતુ આપણને કેટલા ઓળખે છે આપણી સોસાયટીમાં, અથવા તો આપણા સિવાય બીજા કેટલા ફાર્માસિસ્ટ રહે છે એવું કેટલા લોકોને ખબર હશે, અથવા તો એવું એ લોકો કેટલા નોંધે છે કે આ ફાર્માસિસ્ટ છે? એવું એવું છે જ નહીં. કોઈને ખબર નહીં હોય કે આ ભાઈ ફાર્માસિસ્ટ છે. અથવા તો દે ડોન્ટ કેર ઇવન ટુ રજિસ્ટર કે ભાઈ આપણી સોસાયટીમાં ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો છે. હવે કોઈએ સ્માઇલી મને આમ નીચે મોકલી છે અને તેની હાસ્યાસ્પદ સ્થિતિ છે આપણી. બરોબર હસી રહ્યા છો તમે, એવો વાંધો પણ નથી. આપણા બધાની એ જ સ્થિતિ છે. પણ એ કરી છે કોણે? એ જે છે ને એ કરવાવાળા લોકો પણ આપણે છે. યુ શુડ અગ્રી વિથ ધેટ. એનું કારણ કે જે આપણા પ્રોફેશન છે એની ઓળખ છે. ડૉક્ટર્સ, નર્સિસ, ક્યાંય તમે જશો, કોઈ જગ્યાએ હોસ્પિટલમાં કોઈ પેશન્ટ તરીકે તમે ગયા અથવા તો કોઈને લઈને ગયા અને તમે જાઓ ત્યારે એવું બને છે કે ભાઈ ડૉક્ટર સાહેબ 5 વાગે આવવાના છે, હમણાં આવ્યા નથી, લાવો કોઈ બીજો જોઈ લેશે. સાહેબ બીજા કોઈને મૂકીને ગયા છે તો એ તમને જોઈ લેશે, દવા લખી દેશે. એવું ક્યારે બન્યું છે? એવું નહીં બને. તો એનું કારણ આપણે જ, પણ આપણા પ્રોફેશનને તો આપણે જ વેચી માર્યો છે. આપણું પ્રેક્ટિસિંગ પ્રોફેશન છે, દવા ડિસ્પેન્સ કરવાનું જે આપણો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે ફાર્માસિસ્ટનો, એ કોણ કર્યું? એ બીજાને આપી દીધો છે. આપણે કોઈ પણ મેડિકલ સ્ટોર પર જાઓ, આમ કોઈ પણ એની મેડિકલ સ્ટોર તમે ચૂઝ કરી લો, લગભગ કુછ સારી મેડિકલ સ્ટોર્સને છોડીને, તો ત્યાં કોણ હશે? જશુભાઈ ફાર્માસિસ્ટની જગ્યાએ બીજો કોઈ દવા આપતો હશે, કે ઉસ્માન ગનીની જગ્યાએ કોઈ બીજો દવા આપતો હશે? તો પછી તો કોણ ઓળખવાનું છે ભાઈ? આપણી જગ્યાએ કોઈ બીજું આપી રહ્યું છે. આપણી ઓળખ, કોઈએ એવું કીધું તમે તો આત્મા જ વેચી માર્યો છે. આત્મા કહો તો આત્મા, આઈડેન્ટિટી કહો તો આઈડેન્ટિટી, આપણે બધું વેચી માર્યું છે. પછી તો આપણને કોણ ઓળખવાનું? આના એની ફરક શું પડ્યો છે આનાથી મિત્રો? આ નાનકડી વસ્તુથી બધાને એમ થાય કે સાહેબ તમને ફાર્માસિસ્ટને 2-4 હજાર રૂપિયા મળે એમાં શું વાંધો છે? પરંતુ આનાથી આપણી ઓળખ વેચાવાથી નુકસાન શું થયું છે કે જ્યારે કોઈ રજિસ્ટર્ડ કોઈ મેડિકલ સ્ટોરમાં રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ જોડે મેડિસિન લેવા માટે કોઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લઈને પેશન્ટ આવે છે, ત્યારે એની શું અપેક્ષા હોય? ડૉક્ટર જોડે જાય તો એની અપેક્ષા એવી હોય કે મને ડૉક્ટર ટ્રીટ કરશે, ચેક કરશે અને દવા લખી આપશે, સારા ડૉક્ટર હશે. પર્સનલી એની ફિલિંગ એવી હોય ને. દે જજ હે ને, પેશન્ટ્સ દે જજ. ઇવન કોમન પીપલ ઓલ્સો જજ વેર એવર દે ગો. કરિયાણાવાળાને બી જજ કરે, સારો છે નથી સારો. તો મેડિકલ સ્ટોર ઉપર જાય ત્યારે
દે મસ્ટ એક્સપેક્ટ કે ભાઈ દવામાં ત્યાં જાય છે, અને આપણે પણ આપણી પણ જોબ છે કે વી નીડ ટુ નો કાઉન્સેલ ધ પેશન્ટ્સ. એ તો આપણી બ્યુટી ઓફ ધી અવર પ્રોફેશન છે અને કાઉન્સેલિંગ ઓફ ધ પેશન્ટ્સ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ ધ ક્રીમ ઓફ અર વુડ સે અવર પ્રોફેશન. જે હાર્દ કહી શકાય એનું છે, એ આપણે કરવું પડે. પેશન્ટ આવે શાંતિથી સાંભળીએ, એનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોપર ડિસ્પેન્સ કરીએ, એને દવા વિશે પ્રોપર માહિતી આપીએ, ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન્સ વિશે હોય કંઈ તો માહિતી આપી. દેટ ઓલ્સો વી કેન ચેલેન્જ ટુ ધ ડોક્ટર્સ ઓલ્સો. લાઈક ડ્રગ ફૂડ ઇન્ટરેક્શન્સનું કંઈ હોય તો ટાઈમિંગ્સ વિશે સમજાવીએ. એક પેશન્ટ પાછળ 2 3 4 મિનિટ આપી દઈએ તો એમાં વાંધો શું છે? આવું કરીએ તો આપણી ઇમ્પ્રેશન કેટલી સારી જવાની છે. પણ અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે કે આપણી જગ્યાએ જસુભાઈ કે ઉસ્માન ગનીની જગ્યાએ જે ફાર્માસિસ્ટ બનીને બેઠો છે, એ ઓળખ લઈને બેઠો છે, એ શું કરવાનો છે? એ દવાનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડિસ્પેન્સ તો કરશે, પરંતુ વોટ દે ડુ, જે તે જસ્ટ સેલ મેડિસિન્સ. 200 રૂપિયા 300 રૂપિયાની દવા વેચી અને એમાંથી 50 60 70 રૂપિયા નફો કેવી રીતે મળી રહે છે, એ જ એમનો ઉદ્દેશ હોય છે. દે આર નોટ એટ ઓલ કન્સર્ન્ડ અબાઉટ ધી કાઉન્સેલિંગ ઓફ ધ પેશન્ટ વિશે એમને કંઈ ફરક નથી પડતો. ચિઠ્ઠી આપી, દવા કાઢીને કંઈક વાર તો એ લોકો કાઉન્ટર ઉપર ફેંકતા હોય છે. તો એના લીધે ઇન જનરલ પરસેપ્શન એવું ક્રિએટ થાય છે કે ભાઈ ફાર્માસિસ્ટ એટલે અથવા તો દવાવાળો એટલે એવો કે જાઓ એટલે આપણે દવા કાઢીને આપે ને પૈસા લઈ લે, આટલી જ એમના મગજમાં ઇમ્પ્રેશન હોય. એનાથી વિશેષ માન મર્તબો તો આપણને પછી મળે પણ નહીં. કેવી રીતે મળે? એનાથી વિશેષ આપણે કરતા નથી, અથવા તો જે આપણી જગ્યાએ બેઠો છે એને એવું કરતા આવડતું નથી. અને એના કારણે આપણી જે સમાજમાં એક ઇમ્પ્રેશન ક્રિએટ થવી જોઈએ, જે માન મર્તબો મળવો જોઈએ, એ નથી મળતો, કારણ કે વી હેવ સોલ્ડ અવર આઈડેન્ટિટી. આપણે આપણી ઓળખ વેચી મારી છે. તો એનું સોલ્યુશન શું મિત્રો? જ્યારે જ્યારે આપણે આટલી બધી લેક્ચર્સ ભરીએ અને આપણે આપણા પ્રોફેશનની અપગ્રેડેશનની વાત કરીએ, તો એક તો પહેલાં પહેલી વાત છે કે વોલન્ટરીલી આપણે છોડી દઈએ. મારું લાયસન્સ હું ક્યારેય કોઈને ભાડે નહીં આપું, એ આપણે નક્કી કરીએ. તમને એમ થશે કે તમે સાથે રહીને અમને શું કરવા નુકસાન કરો, ભાઈ પણ 2 3 હજાર રૂપિયા તમને જે મળી રહ્યા છે, એ જો તમે લાઇસન્સીસ આપવાનું બંધ કરશો તો આવનારા દિવસોમાં ઓટોમેટિકલી જે તમને રેમ્યુનરેશન જ્યાં પણ કામ કરો છો, તમારી મહત્તા મહત્વ વધવાનું છે, તો ઓટોમેટિકલી તમારા રેમ્યુનરેશન્સ તમારા વધવાના છે. તો એમાં એનું રિવર્ટ થઈ જવાનું છે, તમને એ રિવોર્ડ મળી જવાનું છે. તો એ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની જરૂર નથી મિત્રો. રહી વાત વોલન્ટરીલી, આપણે જો પોતે એવું ઈચ્છતા હોય કે આપણું પ્રોફેશન આગળ વધે, તો આપણે બધાએ પોતાના લાઇસન્સીસ બીજો યુઝ ન કરે એનું ધ્યાન રાખવું પડે. એક વાત થઈ, કોઈએ લખ્યું કે વેરી ટ્રુ સર, તો આપણે એગ્રી કરીએ. છતાં પણ આપણે ન કરી શકતા હોય તો અમારી પણ જવાબદારી છે, સ્ટેટ કાઉન્સિલની, ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની પણ જવાબદારી છે કે વી મેક શ્યોર કે તમે કરો. હવે જ્યાં ત્યાં કાયદો લાગુ પડે, તમને પેનલાઇઝ કરો, એ મારી ફરજ છે. તમે ભલે દુઃખી થશો, અમને ઘણી વખત એવું થાય કે વી ફેસ હેઝિટેશન્સ, વી ફેસ રેઝિસ્ટન્સ. કેટલાક લોકો વિરોધ પણ કરી લે, પણ એ મારી ફરજ કે તમે એવું ન કરો. અમારી જોડે કાયદો છે અને અમારે એનું પાલન કરાવવું એ અમારી ફરજ છે. ને એટલા માટે આજે તમને એ વિનંતી તો કરી, પણ સાથે સાથે હું તમને એના વિશે અવેર પણ કરવા માંગુ છું કે હવે એક્ટ્સમાં શું પ્રોવિઝન છે મિત્રો. યુ વિલ હેવ ટુ ફોલો ઓબે ધીઝ રૂલ્સ, અધરવાઇઝ યુ આર ગોઈંગ ટુ ફેસ ચેલેન્જીસ. ભૂતકાળની અંદર મિત્રો તમે જોયું હશે કે ભાઈ વાયોલેશન ઓફ ફાર્મસી એક્ટ 1948નું જે સેક્શન 42 છે, એનો અનઇથિકલ પ્રેક્ટિસ અથવા તો ડિસ્પેન્સિંગ ઓફ મેડિસિન્સ ઇન એબ્સન્સ ઓફ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ, આ બધામાં દંડ કેટલો હતો? 1000 રૂપિયા. 1000 રૂપિયાનો દંડ થઈ જાય. અને ક્યારેક ક્યારેક આપણી જે ટીમ છે સ્ટેટ કાઉન્સિલની, એ પહેલાં તમારું લાઇસન્સ પણ સસ્પેન્ડ કરી દીધી વર્ષ માટે, 6 મહિના માટે. તો આટલી નાનકડી જોગવાઈ હતી એટલે તમે લોકો ડરતા નહોતા કે ભાઈ એમાં શું ફરક છે, 1000 રૂપિયા ભરી દઈશું. એટલે નાનું પેનલાઇઝેશન હતું. પણ હમણાં ભારત સરકારે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ જે જૂના કાયદાઓ છે એમાં જે સજાની જોગવાઈઓ છે એમાં વધારો થાય, અને જે ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ, જેલની જોગવાઈઓ છે, એ ઘટવી જોઈએ. એ પ્રકારનું બધા જૂના કાયદામાં સુધારો કરવાનો થયો. એમાં એમણે અમારી જોડે, ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઇન્ડિયા જોડે પણ એમને સુધારા માગ્યા કે ભાઈ ફાર્મસી એક્ટ 1948માં શું થઈ શકે. તો વી સજેસ્ટેડ કે એમાં જે જોગવાઈ છે પેનલાઇઝેશનની, 1000 રૂપિયાની જગ્યાએ અમે સજેસ્ટ કરી કે 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ થવો જોઈએ. જો તમે અનઇથિકલ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો તો હવે તમને એમ થશે કે તમે વાતો સારી કરો છો અને જોડે રહીને રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટને નુકસાન થાય એવું કરો છો. ના, રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ એને જ નુકસાન થવાનું છે કે જે વાયોલેશન કરી રહ્યું છે, હુ ઇઝ નોટ ફોલોઈંગ ધ રૂલ્સ. અધરવાઇઝ તો એ કરવાથી પ્રોફેશનને તો મોટો ફાયદો થવાનો છે. તો જો મિત્રો અત્યારે તમે જે કોઈ લોકો તમારા લાઇસન્સીસ ક્યાં ચાલી રહ્યા છે,
તમે ત્યાં બેસીને એનું ડિસ્પેન્સિંગ નથી કરી રહ્યા અને આ અનઇથિકલ પ્રેક્ટિસમાં જોડાયેલા હશો મિત્રો, આપની કમ્પ્લેન્ટ્સ જો ફાર્મસી કાઉન્સિલ ગુજરાતને મળશે તો દે વિલ પનિશ યુ એઝ મચ એઝ ₹2 લાખ. તો જે 3-4 હજાર રૂપિયા 2 વર્ષના ભેગા કરેલા હશે ને એ બધા એક ઝાટકે છે ને સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં તમારે જમા કરી દેવાના થશે. તો આ પ્રકારની જે એક્ટિવિટી છે ને એમાં બિલકુલ ઇન્વોલ્વ ના થયો એની વોર્નિંગ પણ આજે હું તમને વિનંતી કરી લીધી, અવેર પણ તમને કરું છું ને વોર્નિંગ પણ આપી દઉં છું અહીંથી કે મિત્રો એવું નહીં કરવું જોઈએ. એવું કરશો તો ચોક્કસપણે 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ છે. અને ઓલ ઇન્ડિયા બધા હજુ વિચારે છે, શરૂ કરી રહ્યા છે અમલ. ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ હમણાં ગયા અઠવાડિયે જ એક રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટને ઓલમોસ્ટ એનો દંડ કરી દીધો છે મિત્રો. તો કોંગ્રેચ્યુલેટ ટીમ સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ કે તમે કડક કાયદાની જોગવાઈ છે એનો અમલ ગુજરાતમાં શરૂ કર્યો છે. તો મિત્રો આજે આપ સૌને બધાની એ વિનંતી છે અને આ જ વસ્તુ કહેવા માટે મોટાભાગે તમારા વચ્ચે આવવાનું થતું હોય છે. તો ક્યાંય પણ આપણા રજિસ્ટ્રેશન્સ ચાલી રહ્યા છે તો લાઇસન્સીસ ચાલી રહ્યા છે એને જલ્દીથી રિમૂવ કરીએ અને એ કાઇન્ડ ઓફ સર્વિસ ટુ પ્રોફેશન કહેવાશે. અને એ જે વધારો છે ને એ તમને ક્યાંક ના ક્યાંક તમારી જોબ પર રિવોર્ડ મળી જવાનો છે મિત્રો. તો આવનારા દિવસોમાં આપણે બધા સાથે મળી આટલી બધી મદદ આપણને ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કરી રહ્યા હોય, એ લોકો આટલી મહેનત કરીને આપણને ટ્રેન કરતા હોય, એનું કારણ એ છે કે આપણું પ્રોફેશન આગળ જાય. તો આ બધું થઈ અને અલ્ટિમેટલી ટુગેધર તમારા બધાના પ્રેક્ટિસિંગ ફાર્માસિસ્ટ જે ફિલ્ડમાં એ લોકો પોતાના પ્રેક્ટિસિંગ પ્રોફેશનને પોતાનું જ સમજીને પકડી રાખશે અને લાઇસન્સીસ પોતાના રિમૂવ કરશે તો આવનારા દિવસોમાં આપણે બધા જે આપણી ઓળખ ઊભી કરવા માંગીએ છીએ એ ઓળખ કદાચ આપણે ઊભી કરી શકીશું. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું. 2 દિવસમાં બધાએ ખૂબ સરસ લેક્ચર એટેન્ડ કર્યા છે, નોલેજ પણ વધ્યું હશે. આજે જે કંઈ પણ તમે શીખ્યા છો ત્યાં પૂરતું ના રહે, એ તમારું નોલેજ સમાજમાં તમારા પેશન્ટ્સ કે જ્યાં પણ કામ કરતા હોય ત્યાં બીજા લોકો સુધી પાસ થાય. માત્ર 8 લેક્ચર સુધી લિમિટેડ ન રહીએ. આજે તમને પોતાને એવું લાગ્યું છે કે ઘણું બધું ખૂટતું હશે, ઘણા બધા નવા ચેન્જીસ છે, રેગ્યુલેશન્સમાં ચેન્જીસ છે, મેડિકલ ડિવાઇસીસનું નવા રૂલ્સ આવી રહ્યા છે અને આપણે ક્યાંક ના ક્યાંક અધૂરા છીએ. વી નીડ ટુ કન્ટિન્યુઅસલી લર્ન. એટલે આપણો પ્રોફેશન પણ એવો છે, એટલે જ આપણો આજે રિફ્રેશર પ્રોગ્રામ છે અને ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ નામ આપ્યું છે કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ પ્રોગ્રામ. એટલે આપણે જો આપણા પ્રોફેશનને ન્યાય આપવો હશે તો વી નીડ ટુ લર્ન કન્ટિન્યુઅસલી, વી નીડ ટુ અપડેટ અવર સ્કિલ્સ કન્ટિન્યુઅસલી. એ તમે બધા એવું કરતા રહેશો. આજે તમને લેક્ચર્સ ભર્યા પછી પણ એવું ફીલ થયું હશે કે 15-20 વર્ષ પહેલાં ભણ્યા હતા પણ હવે આ કર્યું છે. તો મને એવું લાગે છે કે સતત ભણતા રહેવું જોઈએ. એ પ્રકારની ભૂખ, જાણવાની, શીખવાની ભૂખ પણ તમારામાં જાગૃત થાય અને એ કન્ટિન્યુઅસલી તમે અપડેટ થતા રહો તો આપણું પ્રોફેશન પણ કન્ટિન્યુઅસ અપડેટ થશે. એવી શુભેચ્છાઓ આપું છું. ફરી એકવાર ઇન્દુ કાકા ઇફકોવાલા કોલેજની ખૂબ સરસ મજાનો રિફ્રેશર કોર્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે અભિનંદન આપું છું. ડૉક્ટર ડેમલ શાહ સર અને એમની ટીમને અભિનંદન આપું છું અને સૌ ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોને 2 દિવસના રિફ્રેશર કોર્સમાં જોડાવા માટે પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાહેબ, બાકી ઘણા જૂના થેન્ક યુ સર. મિત્રો, ઘણા જૂના આપણા ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો હશે, ટેવાયેલા નહીં પણ હોય તો હું વિનંતી કરું છું ઉસ્માન ગની સાહેબ કે જે ટેસ્ટ લેવાના છો એમાં થોડા ઇઝી રહેજો કે છેલ્લે શીખવું પણ જરૂરી છે, સાથે એમનો સર્ટિફિકેટ મળે એ પણ જરૂરી છે. તો ટ્રાય ટુ બી થોડાક તમારા સ્ટુડન્ટ્સ સાથે જેટલા સ્ટ્રિક્ટ રહેતા હોય છે એટલા નહીં દઈ અને એ પણ વ્યવસ્થા થાય અને બધાનું રિન્યુઅલ થાય એ જરૂરી છે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. મને મોકો આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. સાહેબ, ખૂબ થેન્ક યુ સર. આપના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં પણ આપ ઓલવેઝ જ્યારે આપને વિનંતી કરી અને જો અવેલેબલ હો તો જરૂરથી આપ આવો છો. સો આ જે ઇનિશિયેટિવ્સ આપણે ગુજરાતમાં જે ચાલુ કરેલા હતા વર્ષો પહેલા અને કદાચ ગઈકાલે જે રીતે હળિયાણા સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના સાહેબ, સિંગલ સાહેબ જોઈન થયા અને એમણે પણ એ વસ્તુ અનુભવ્યું. ઇવન કદાચ એમણે આપણી સાથે ડિસ્કસ કર્યું કે મને આઈડિયા નથી, પણ ઇવન એક લેક્ચર માટે પણ એ સાથે આપણી સાથે અટેચ રહ્યા હતા કારણ કે એમણે જોવું હતું કે આ પ્રોસેસ આખી કઈ રીતે થાય છે. સો હી વ્યુડ ઓલ્સો અને હી એપ્રિશિએટેડ ઓલ્સો કે લાઈક તમે આ રીતની એક એક્ટિવિટી, મેં કીધું સાહેબ અમે તો આ 15 વર્ષથી છેલ્લા ચાલી જ રહ્યું છે ગુજરાતમાં. ઓફલાઈન ચાલતું હતું, કોરોના પછી ઓનલાઈન મોડમાં આવ્યા છે. સો થેન્ક યુ સો મચ જશુ સર ફોર જોઈનિંગ એન્ડ ફોર યોર બ્લેસિંગ્સ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સાહેબ. રજા લઉં છું હે ને. ચલો, થેન્ક હા, યુ. ઓકે. થેન્ક યુ સર. Thanks to all the dignitaries for your remarkable and valuable words. Now, I would like to present the vote of thanks
the respected chief guests, distinguished dignitaries, esteemed speakers, and dear participants. It is my proud privilege to propose the vote of thanks for this 2 days refresher course for registered pharmacists, which is sponsored by the Gujarat State Pharmacy Council and organized by Dinduka Irkola College of Pharmacy under the aegis of the Charutar Vidyamandal University. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Mr. Jasubhai Hirabai Chaudhary, Vice President, Pharmacy Council of India, for gracing the valedictory session and inspiring us with his valuable presence and the guidance. Our sincere appreciation goes to all the dignitaries of the inaugural session, including Engineer Sri Bhekhubai Patel Sir, Chairman CVM and President of CVM University, Sri B.B. Singhal Sir, President, Haryana State Pharmacy Council, and Sri Bharatbhai Vallabhbhai Patel, President, Gujarat State Pharmacy Council, for their motivating words and visionary leadership. We are deeply thankful to Mr. Hasbubhai K. Waghela, Member, Gujarat State Pharmacy Council, and Dr. Gilbert Makwan, Additional Registrar, Gujarat State Pharmacy Council, for their constant support and encouragement throughout this program. I extend special thanks to all our expert speakers who shared their knowledge on the diverse and contemporary sessions such as infection control, regulatory pathways, self-medication, artificial intelligence in pharmacy, medication errors, and adverse drug reaction. Your expertise has truly enriched the professional competitions for our registered pharmacists. I also acknowledge the dedicated efforts of the organizing committee, technical team, faculty members, and student volunteers whose seamless coordination made this online event a grand success. Finally, I thank all the participants for their enthusiastic involvement and active participation over these 2 days. With gratitude to everyone who contributed directly or indirectly, I conclude my vote of thanks. Thanks to all of you. અત્યારે આપણે 5 મિનિટની અંદર હું તમારી એક્ઝામની લિંક એક્ટિવ કરીશ. જે એક્ઝામ તમારે ઓનલાઈન જીએસપીસી પોર્ટલમાંથી જઈને જ આપવાની છે. તમારે જીએસપીસી પોર્ટલમાં લોગિન કરો. લોગિન કરીને જ્યાંથી તમે લેક્ચર અટેન્ડ કરતા હોય એ જ જગ્યા પર તમને એક્ઝામનો ઓપ્શન આવશે, એટેમ્પ ફોર એક્ઝામ. એમાંથી તમારે એક્ઝામ અટેન્ડ કરીને એના કોઈ સ્ક્રીનશોટ કે કોઈ જ મોકલવાની જરૂર નથી. ખાલી એક્ઝામ અટેન્ડ કરીને તમે અડધો કલાકની અંદર એક્ઝામ સબમિટ કરી દેજો. અત્યારે 5 મિનિટની અંદર એક વખત એક્ઝામ એક્ટિવ થાય એટલે હું તમને ઇન્ફોર્મ કરું છું. 30 થી 40 એટલે સૌ ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો એ દરમિયાન તમે સુષ્મા સર, આપની વોઇસ ક્લિયર નથી આવી રહ્યો. નેગેટિવ માર્કિંગ એક પર્સને પૂછ્યું છે. ના, નેગેટિવ માર્કિંગ નહીં હોય. આપ જે બેઝિક નોલેજ છે એ જ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હશે. સો નો નીડ ટુ વરી. શાંતિથી બધા ક્વેશ્ચન્સ અટેમ્પ્ટ કરો, દેટ ઇઝ ઇનફ. બરોબર, નેગેટિવ માર્કિંગ જેવું આજે કંઈ નથી. જેટલા સેશન, હા, આપણે જેટલા બી સેશન થયા છે 8 સેશનમાંથી જ એ ક્વેશ્ચન્સ એમસીક્યુ છે, એટલે ડોન્ટ વરી. અને સર્ટિફિકેટ તમને 24 કલાકથી 48 કલાક વચ્ચે તમારા પોર્ટલમાંથી જ ડાઉનલોડ થઈ જશે. મેં હમણાં બી ગ્રુપ આપણે ચેટ બોક્સમાં એક ફ્લો મૂક્યો છે કે કઈ રીતના સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ થશે તમારા પોર્ટલમાંથી, જે આપ ડાઉનલોડ કરી શકશો. ઇવન એક્ઝામ પતશે એટલે તમારો સ્કોર કેટલો છે એ બી તમને સ્ક્રીન પર દેખાઈ જ જશે, કેટલા તમે રાઈટ આન્સર આપેલા છે. એક ફાર્માસિસ્ટ મિત્રએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ઇફ એક્ઝામ નોટ ક્લિયર દેન વોટ. એવી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ બેઝિક નોલેજના ક્વેશ્ચન્સ હશે, આપ ઇઝીલી અટેમ્પ્ટ કરી શકશો. બરોબર. પણ સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલે મૂક્યું છે કે લાઈક 60% જેટલા માર્ક્સ તો આપણે અટેન્ડ કરવા પડે, પણ ડેફિનેટલી આપણે આવી જશે. એવું કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. દરેક ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોને વિનંતી કે તમારું જીએસપીસી પોર્ટલ પરથી લોગિન કરીને કોઈ એક્ઝામનું સ્ટેટસ ચેક કરો. એક્ઝામ પબ્લિશ થઈ ગઈ.
એવી કોઈ ટાઈમ લિમિટ નથી. 40 મિનિટમાં તમારે આ ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ કરી દેવાની છે. એટ ધી એન્ડ તમને તમારે સબમિટ કરવાનું છે બસ. તમને એક્ઝામની કોઈ લિંક નહીં મળે. તમારે જે જીએસપીસી પોર્ટલ જ્યાંથી તમારે લેક્ચર્સ માટે લોગિન કરતા રહે એ જગ્યા પર આવશે અપિયર ફોર એક્ઝામ, અને નેગેટિવ માર્કિંગ પોર્ટલમાંથી જ નથી અટેન્ડ કોઈ. કરવાની છે. તમારા કોઈ જ પોર્ટલમાંથી જ તમારે અટેન્ડ કરવાની છે. if તમે ડાયરેક્ટ એક્ઝામ માટે અપિયર થઈને ડાયરેક્ટ અપિયર નથી થઈ શકતા તો લેક્ચરમાંથી લીવ થઈને એક્ઝામ અપિયર થાઓ, અને જો કોઈ ડાઉટ આવે તો પાછા રીજોઈન કરજો, અધરવાઇઝ રીજોઈન કરવાની જરૂર નથી. હા, હા, લિંક ઓપન જ છે આ રહી આ બીજા અડધા કલાક માટે. એટલે તમે અહીંયાથી લેફ્ટ થઈ અને એક્ઝામમાં અપિયર થાવ. જો તમને કઈ ઇશ્યુ આવે તો ફરીથી જોઈન કરજો આ મીટિંગ.
કુણાલ સર લેફ્ટ થઈ જાઉં? Yes, sir. Okay.
ઇફ કોઈ પોર્ટલ પર પ્રોબ્લેમ આવે છે, તમને ફીડબેક ફોર્મ નથી રિપ્લેસ થતું કે એવું કંઈ થાય છે, તો એક વખત તમે ખાલી રિફ્રેશ કરીને ટ્રાય કરો, વાંધો નહીં. અને એક્ઝામની લિંક હજી ઓપન છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને તમારી એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી અહીંયા મેસેજ કરવા માટે જરૂર નથી. તમારી એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, સીધો અમારા પોર્ટલ પર હાઇલાઇટ થઈ જશે અને તમને સર્ટિફિકેટ જનરેટ થઈ જશે. તો એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ એના માટે પાછું અહીંયા જોઈન કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા કોઈકને પ્રોબ્લેમ આવે તો એ પ્રોબ્લેમને એન્કાઉન્ટર કરવા માટે મીટિંગ ચાલુ રાખી છે હજી.
તમારે ફી પેમેન્ટ માટેની તમારી લિંક તમારે જીએસપીસી પોર્ટલમાંથી જ રિન્યુઅલ માટે એપ્લાય કરશો ને ત્યાંથી આવશે. અહીંયા આપણે રિફ્રેશર કોર્સની કોઈ ફી પેમેન્ટ નથી કરવાની.